Hi friends, welcome to the Cook with Aisha YouTube channel. இன்றைக்கு நாங்கள் Aisha ஸ்பெஷல் ஃபிஷ் கறி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க தேவையான பொருட்கள் 500 gram fish, ginger and garlic paste, 1 spoon turmeric and salt, 1 cup yogurt, lemon water, 1 spoon chili powder and 1 spoon coriander powder, 1 big onion, தேவையான அளவு oil, 3 green chilli, மிளகாய், 1 cup tomato paste, மல்லிக்காய், சீரகம், தண்ணீர், coconut, onions transparent பண்ணிக்கிறோம், finally nuts. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் செய்முறையை பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் லெமன் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததா salt, turmeric powder, coriander powder, chili powder, ginger and garlic paste. Okay friends, இப்போ இதை நாங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் 30 minutes போல் இதை மேரினேட் பண்ணிக்கொள்ளும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ 30 minutes ஆகிட்டு இப்போ நாங்கள் இதை மேரினேட்டட் பீஸை பார்ப்போம். இது நல்லா மேரினேட் ஆகிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நாங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கொள்வோம். அடுத்ததாக மேரினேட் பண்ணி ஃபிஷ் செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஃபிஷ் ஃப்ரை ஆகாட்டி நாங்கள் தேவையான பொருட்களை கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கொள்வோம். ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பண்ண onions, nuts, coconut sticks, மிளகாய், மல்லிக்காய், சீரகம், salt, கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாங்கள் கிரைண்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை போல் நீங்கள் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், போத் சைட் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபிஷ் நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு இப்போ இதை நாங்கள் வெளியே எடுத்து வைப்போம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபிஷ் நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு இந்த லெவலுக்கு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ கறிக்குரிய ஏற்பாடுகள் செய்வோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், டொமேட்டோ பேஸ்ட் பாயில் ஆகி வரக்குள்ள நாங்கள் கிரைண்ட் பண்ண பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கொள்வோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்ததாக ஜிஞ்சர் அண்ட் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கொள்வோம்.
chili powder, coriander powder, turmeric and salt. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நாங்கள் ஃபிஷ் செட் பண்ணிக்கணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ லைட்டாக வாட்டர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ கறி நல்லா குக் ஆகி வர காட்டி நாங்கள் இதை லைட் ஃப்ளேமில் க்ளோஸ் பண்ணி வைப்போம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நல்லா குக் ஆகிட்டு இன்னும் ஒரு 1 minute மாதிரி ரெடி ஆகிடும். Okay friends, finally our fantastic fish curry is ready for lunch. Wow, it's looking so awesome. Friends, கட்டாயம் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். இது ஃபேன்டாஸ்டிக்கான ரெசிபி உங்களுக்கு எல்லோரும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன். அதே போல் உங்கள் லைக் மற்றும் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப்